Luweero Triangle is an area of Uganda north of the capital Kampala. It is here in 1981 where Yoweri Museveni started the guerrilla war that propelled him and his national resistance movement into power in 1986. The following Buganda districts constitute the Luweero Triangle: Kiboga, Chankwanzi, Nakaseke, Nakasongola, Luweero, Mubende, Mityana and Wakiso. The big problem is still the 68% who are asleep, the villagers, about that issue, because that's the biggest problem. The commercial farmers know what to do, but the problem with the villagers is that we need to carry them literally to show them, go here, go there, go there, go there. And they are the majority of the population. They are 68% of the homesteads. The Office of the Prime Minister has an annual budget that is given quarterly to boost household incomes in communities in different groups within the Luweero Triangle districts. I usually tell my people that what the President's message is that however much we put electricity in the villages, in the rural areas, they are not going to benefit from them. Or light will not be in their houses if they don't have disposable income, or they don't have incomes. Because that may not necessarily be a necessity, but if you have some money and maybe it's disposable, you can afford what many people would want to term as a luxury in the village. It becomes a necessity if you can pay for it. Through the Parish Community Association's models, each parish received 30 million shillings to boost its already existing projects. Funds are to revolve within parishes on an annual basis, and the scheme has been allocated up to 8 billion shillings in its first phase. How do you stimulate the economy? How do you stimulate those people in a monetary sense? You give them grants. Now these grants are going to create, to cover up that gap that we have always been having, the gap of capital. Okay? The capital requirements. You know, one of the factors of production are land, labor, capital, and entrepreneurship. Land is finite, labor is there, many people are there, they actually have nothing to do. Entrepreneurship is taught, that is skills, you can teach them. Now capital is a problem, most especially money, it is a problem. It will have an impact on the cost of production, okay? And it also has an impact on profitability, okay? So, because we still have that big issue, grants come in to cover up that problem. The fund is intended to provide capital for the associations within the parishes to boost members' incomes. This money was given to us as a rotating fund, that the group gets a loan from the community group, then they go and use it, and then they bring it back with a small interest. Government mbeera eno eriwo yandiyongedde okuteekamu kasente mu SACCO nga Honorable Galabuzi yaleeta enkola eno eya PCA ebadde etuyambise nga bakolawo enkola ng'eyo ne batuwa ku ssente ez'amagoba amatono kale kasinge nga tekulina magoba ne tusitula abantu bafiwa n'abawansi kubanga abantu abamu tebasobola kwewola mu bbanka ziri eza commercial basobola kujja eno kekasi obwabwe obw'okukyalo. Tulina ebizibu by'amaanyi mu luka gwaffe guno bye tusanze mu PCA kuba zo zitambula era buli mwezi nga 3 tutuula abazza ne bazza abatwala ne batwala naye kale olw'ensonga ndowooza katugite buno bulwadde busannyalazzaamuko ku mulimu mitono nnyo mulimu LC ebibiina ebimu ebikyagaanya okuzza obulungi akasente bizzaako naye ate kimu ekyomukaka tekikyawera olw'ensonga ati nno abantu bano emirimu egyabwe gimu gyasannyala lw'akaseera kano ke tulimu. Unlike other schemes that have failed, under the new funding, associations have been mandated to decide on how to utilize the fund and who should benefit from it under the guidance of their local leaders. We give them the money and we leave them to choose their leadership, to run their association, and to be self-monitoring and self-sustaining. So that has been the difference, that this one is a bottom-up approach. It is community-driven. And these fellows monitor themselves. They know each other very
very well from the villages. They know who the drunkard is, they know who the thief is, they know, and they know the ones who are developmental. So it is easy for a revolving fund to work under such circumstances where they will monitor themselves. Rather than other projects which have come, and we have just kept on noticing the mistakes, that the person who decides which group to get and which person to get is at the district. He does not even know what is going on down there. I don't want to mention that but there are projects like that. But this one, you give them the grant and they run it themselves. So every parish, for example, like the PCAs, the Parish Community Association, you give them the money as an umbrella of constituting different primary groups, and they know how they revolve that money. It is a revolving fund, they know how they revolve that money. They monitor. If they find your garden is not well looked after, they will reprimand you. You will see a whole lot of them running to you because they are the ones who are going to get the money next. So you put that sense of responsibility. Of course, there are weaknesses here and there, but you usually leave it to them to handle. The new model eliminates bureaucracies that have been making funding inaccessible for grassroots communities in the other schemes. PCA is not just about putting money for circles in place. It's about empowering a community financially and also intellectually vis-a-vis financial freedom, equity, and wealth. Enteekateeka eyongejja ya PCA okuba nti buli muluka baguwa ensimbi okusobola okuyamba abantu baffe mu bibiina byabwe okuba nti basobola okwekulaakulanya. Era nsanyufu nti emikono musanvu gyogerako teri ataafuna nsimbi ezoogerwako eza PCA obukadde 33 okubeera nti ziyamba abantu baffe okusobola nti bongera okwekulaakulanya nga batondawo okukolera okuntono okusobola nti bafuna ensimbi. Egombola yange ekyamazima nga bwe mugiraba gombola nnimi, tuli balimi tuli balunzi. Abantu abo bafuna obusente bwebageza okuba nti bagezaako obukozesa yenda kwebaza nti abantu batandiriza nnyo okugamba kyabayamba okuba nti at least bafuna sources of income lwajja okuba nti bayamba okuwula omuntu kunosobola okukozesa. PCA eno yajja kale yatuyambira wamu ng'ebibiina byonna byonna ebiri mu muka gw'ebbembe, kibiina kya Bwegasi, nga kiyamba omuntu oyo yenna ali nga yeegattidde mu gurupu zino nnyingi, naye kino ekibiina kye kizigatta. Era mu kumala okuzigatta PCA bwe bagiteekamu ssente atandika okwewulaawulayo ku ssente tetugenda tuzanyisa. The scheme is being piloted in selected sub-counties in 8 districts before it's rolled out in all districts that lie within the Luweero triangle. So I think we shall keep on giving. So far we are doing the pilot districts. We have to finish all the 42 districts in Luweero. But and it's also expanding actually as the office of the Prime Minister. It has said expanding, it has expanded into Usoga, it has gone into Teso, it has gone in so many other areas. And government has supported so many sectors, and we feel for us, our sector is unique, and I really thank the Minister when I'm just for seeing that, but we really need more. And I'm sure if the government really did this, not only us here as Masulita, but even other local government themselves, we shall achieve intended for community. Because people are willing to save, and people are willing to borrow, to put into housing, but to see, as we see our economy, we really need that invisible hand from the government to support. Several programs have been implemented within the Luweero Triangle over the years to boost incomes of veterans and residents in areas affected by the National Resistance Army insurgency. However, many have been suspended after failing to create impact. This is not the pioneer of all these projects and grants. No, there have been many. There has been in Tandikwa, and most of them are actually started in Luweero. In Tandikwa, Bonabagagawale, but it's just rebranding, but with similar objectives. It's just rebranding. It's just calling it a different name, but it is the same objective. Now, how you formulate it also matters. Now, there are 2 sets of programs we have here. We have what they call the micro projects program. That is small groups randomly selected. Then there is what they call the parish community associations. Now that one is parish based. If you know very well, the parishes
are the lowest local government unit. This is the last one actually, the one which has administrative structures. So during my campaign, when I was doing my campaign in 2015, 2016, there is something that came up that was so glaring for any leader to see. And with the background research I had done and the efforts the president had put in this particular area, I noticed that there are so many so-called VSLAs, Village Savings and Loan Associations. These ones had not been monitored, they had not been aided and assisted. General Sali had tried at one point and he had really done a very good job. But there were those who are the ones in the formal sector, but there were those which were informally existing. You know, our books. So I noticed that if we can, and they were doing quite well. I noticed that if we continue, if we do some model around it and a structure around it, these people are self-motivated. You know, whenever you try to do something that comes from your heart, it usually yields fruit. Nzo mulanga gwenkubira gavumenti yaffe guli kumu nti kino kyemukoze kikulu bulijjo kababe n'abali waggulu bajje nga bulijjo nga bwe muzze okutukyalira mutuule n'abantu kubanga mmwe mulina obukugu osanga okutusinga bwe tufuna emisomo ne tutuula wamu tusobola okuva mu mbeera ey'okukaaba obwavu obwa buli lunaku naye bwe tutuula wamu ne mutuzzaamu amaanyi ne mujja nga mutulambula then ne mutwongeramu nga ke mwatongeramu kano ekyamazima kizzaamu amaanyi ate n'abantu okuddamu okujjumbira okukola ekyo kye bandikoze kubanga emisomo mugirina muyina obukugu ate n'obusobozi mubulina kyetusaba kiri kimu nti mweyongala ate okutuyamba. Omuntu bw'aba alina ennyumba ye ng'ayagala giddaabiriza ajja buzi mu kibiina muwola ssente n'azizza mu bbanga lya myaka 2 kale byonna kulaakulana mu kibiina kyaffe tuzze tweyongera ebintu bingi ebirowoozo byennyini okuyiga bammemba abamu tuyigidde wano cooperative baziddukanya batya ebibiina ebirala nabyo bitwegombye era wenjogerera kati tulina enteekateeka nnyingi ez'okwagala okugaziya cooperative yaffe eno kubanga twesigamye nnyo okuzimba. The Office of the Prime Minister, through the Ministry of Luweero Triangle, released funds to be issued to residents as soft loans at parish level. When this money is given, it is given to the PCA on top. So the supervision is done by the villagers themselves within the community. They gathered and selected a team, a group to manage these funds. These people came from the community. So these people, they are the ones to monitor their funds. So they are the ones to give, they are the ones to select, they are the ones to follow up, which they have done. We as the leaders and the SARS and the parish chiefs, their work is we do the monitoring, but we find that the biggest work is done by that committee under the PCA. Local leaders and residents in the selected parishes are hopeful that, unlike all the above programs, the parish associations model will create the desired and expected impact to the communities. The initial support was 5 million from the council, so it helped us start. The other support we got from the ministry through our MP, from the Prime Minister's office, we got 20 million, which is supported us. But as I said, it was through people, improving the people themselves. So we said, no, we can do it ourselves. We started by contributing labor. So we saved in terms of labor. Each person you see here came to work from the foundation, and that was our saving, our initial saving.
ku nsonga eyo waggulu yatuweera ddala obukadde buwera 108 yabutuwa mu mwezi gwa kusatu mu mwaka 2019 obukadde 108 twasobola okubugabira emiruka 6 era emiruka 6 ejo nga buli muluka gufuna obukadde 3 guno omuluka Luweero gwe tuzeemu gwa kikyusa kinnumye kuba obudde tulina butono twali bali tugendako ne mu miruka emirala ne mulaba enkulaakulana Honorable Galabuzi sozi gyakoze eki gyaleese mu butuufu nange mu bantu bange ngendayo ndi munywevu kati leero tuli mu lusuku lwa bitooke tugenzeeko mu butunda enkoko gye ziri projects ez'enjawulo zitambula era abantu basanyufu abantu beewola ssente ku magoba ge beesalirawo munnange lwakuba tufuna okusoomozebwa nti abantu abamu bo bagenda ne bakiteekamu obufuzi ekintu kino ndi tebaagala kuzza ssente bagamba za gavumenti ako nako kankayiseewo naye ng'ekituufu kya byonna baategeera nti nno baaleeta omuluka guve ku bukadde 3 bugende ku 4 bugende ku 5 bakoze bino byembalazeeko baweerera ddala ndowooza kati batugenze mu 10 twawola feezi esooka ng'obukadde 3 bwakajja ababulina ne bawola bannaabwe ne bazizza ne zigenda mu banka ne tuzijjayo ne tuziwola baki abalala ne zivaayo ne tuziwola baki abalala era kyovulaba nti abantu bagenda beeyongera encanaki neggulu abo bokka abatayagala kusasula abakiteekamu obufuzi be batulembesa ssente okuvaayo mu buki mu bulungi tuziweeyo era nkubira omulanga Honorable nakwebazizza naye obukadde 3 nonyongeramu bwongezi ne buweera obukadde 10 mu buli muluka nga bwe bakoze ekapeeka semuto tuyinza ogifuula ekyamaanyi pozi n'ekirala era nga ngasseeko ku ekyo obukadde 10 mbwagala naye bwengatta ku ekyo kugambye abantu tuli mu 10 kati ne sirina ntambula yadde pikipiki naye nga njagala ugenda nga ntambula mulimi ku muki ku mulimi gwe twawola ssente tugende tulabe ddala ekiriyo ssente zirina kye zikoze kuba bw'otazirondoola essente omulamwa gwe zagirako guyinza obutakola ki obutavaayo bulungi. Beneficiaries have been sensitized and have learned that giving funds to existing projects gives the projects a niche over other programs that sought to support startups. The biggest trouble we have in Uganda is mindset problem. People have a mindset that this money is political. Others may get money for just forgetting, not knowing what to do with the money. Others have they don't have that confidence. So there is a need to change their mindset through training. Also having technocrats to have them trained in different categories. Farmers having trained in farming skills. If they are poultry farmers, getting experts in that field, I think this program will be more beneficial to our community. Residents welcomed the initiative and they say it has boosted some of their projects which were struggling as a result of limited capital. We got some funds from government, of which it was 12 million, and that was 2017. After getting that money from the Prime Minister's office through our minister Galabuzi, then we had a value addition, whereby we had one tank and then we added another tank. So that took us to a level of adding on the capacity. Then after that, then we have moved so far. We are now about 130 workers. We got 130 youth which are working here. So that means that we have created a job in the area. Twafuna million ya namunya naye nga twazifuna ini mu bintu bikalu twazifuna mu pikipiki 11. Pikipiki zine 11 bwe twazifuna tuzivuga looni ffe nyini abakulembeze
netandika toguliramu abaana sofa wetwogera tuwezeza pipiki 37 zetujje mu ezo abamu bamazeeyo abalala tebannamalayo. Mu bbanga lyetuvugidde tulina bamemba baffe betuwoze ssente enkalu era nga balina bye bakozeemu. Ffe bamu ku abo abangi abagezezzaako okufuna ku ssente ezo nga twafunayo bodaboda emu okuva mu minisitule eyawonale bugalabuzi sozi ssente ze yatuweereza okuva ku eyemu batuwola ssente okuva ku PCA ne tugula esooka ne tusasula ne tugula eyokubiri ne tugula eyokusatu. Wambeera eno eriwo ya COVID-19 sandooza tulinanga na 5 mbeera yetukuttemu. Kyemmanyi tugenda kweyongera okufuna ebintu bingi okuva ku PCA. Emiliyoni zaali 10 netugulayo pikipiki 2 zetwatandika nazo, naye wenjogerera oluvannyuma lw'emyaka 3 kakati tulina projekiti eweze pikipiki 4 nga taba kuba bulwadde buno bwa COVID twalina essuubi nti no mu Gwokuna twandibadde tuguze pikipiki ey'okutaano. Naye ebigendererwa byaffe byali bya kwetambuza kubanga tuli balimi n'okutambuza ebirime byaffe, ekyo n'okutondawo emirimu eri bato baffe ne bakulu baffe abalala. Ekyo nkakasa tukituuseeko kubanga bano be mulaba be bamu ku abo abafunyeemu. The beneficiaries from these soft loans are expected to return the funds to the PCAs for continuity of the revolving fund. The women, the housewives, there are those who cannot afford to come even to the market. So it has helped us to borrow, and we managed at least to make mats. These things I'm putting on, I think they are called rings. Some people are doing try and die. Just that money. Nange bwe nafuna ku mulango ogwo nti waliwo ssente ezizze mu kibiina kyaffe nensalawo nange nenzijayo ku akasente nensalawo ntandike pulojekiti yange. Tebadde mbi, ebadde ntambulidde bulungi era nga Mukama abadde akyankwatiddeko nga nkyasobola okuzzayo akasente akatono. Kubanga mu mbizi zino mulimu embizi ezikola ki ezitera okuwaka ne zizaala. Kati mu kuzaala okwo kufuna ebyanda n'entunda nensobola okuzzaayo kalooni wadde siziddizaamu mu budde naye ate kinyambye nti nsobola okubaako ne kenzizaayo ne bannange ne bakola ki ne basobola okutwalako. Twaliza wamu nga ffe abakyala abalimu tokifunyeemu n'abaami baffe awaka era ne bakola ki nabo ne bakifunamu nga basinziira ku ffe abakyala abali mu kibiina. Abaami baffe nga ffe abakyala abalimu bali tebatukkiriza kujja mu kibiina naye kasita balaba ekirungi ekirimu tetutwala ewaka oba tetuyiyiza waka otwaliza wamu ne famire ne bammemba nga oba ofunye obuzibu ekibiina kisitukira wamu awo abaami baffe nebatukkiriza okujja mu kibiina. Ekibiina kino bakakitambuza emyaka 3 naye emyaka egyo 3 gyetufunyeemu ate ne byetusuubira okufunamu mu maaso nga kigenda kikulaakulanye tujja kuba twesimidde ddala okuba nakyo. Mu projekiti zaffe ezo kale projekiti ezinga otuyingisa eprojekiti ey'enkoko eya tractor n'eya looni nze ndaba nga tutambula kubanga nze we nayingira mu mulimu guno twali bammemba 87. Enkoko zino zibiikira omwaka mulamba ziryoka zirekayo. Eggi lyazo ddungi nnyo era tolyawulana lya nkoko ŋŋanda kubanga tuziwa ku muddo ku byokulya eŋŋanda bye zirya. Eggi lyayo ne lifaanana ery'enkoko eŋŋanda. Enkoko eno wano weeri eri mu kiro 4. Tray y'amagi g'enkoko kisinzira olumu ku mmere bw'eba eyimiridde tugitunda wakati w'ogumu 3 n'ogumu 1. Enkoko eno wano weeyimiridde oba tompa mitwalo 4. These groups have benefited. For example, some groups have managed to buy new motorcycles. Some are dealing in the brick making. Others do handicrafts, and others in pottery work. So the group has been actually the whole world. Those groups have benefited a lot. However, some are likely to fail due to several challenges and poor ground monitoring. In a few instances, we had to cancel. Money we were going to give a particular parish about twice because we found out when we did our homework that the people purporting to be the board members representing the people in that parish
were actually very smart businessmen and businesswomen who knew one another, and they got together and says, "Mwana, tuchape milioni asatu, katubagame tufera board member tukole ekintu kyaffe tukale." Unfortunately, very fortunately, because I have agents on the ground, and because the agents had educated the people enough, we got wind of this, and twice we had to actually cancel the boards that were given to us by 2 places, and had re-elections done again and bylaws written again before we gave them the money. Tusanze okulemererwa okusasula amabanja, project ezimu zifairinga olw'obubbi, endala ne zifairinga olw'emisomo. Tutandika olw'okuba tuli mu kyalo eno tuwulidde twetaaze ne tugenda tugitandike, kati ng'enkoko zino twali twetaagamu emisomo egy'enjawulo naye tetwazifuna. Zitandika ezimu zabbibwa ng'ezaali awo, abamemba abalala zaabalwalako ne zifa, nekiba nga tusanzeemu obuzibu. Kati ebirungi byenzigyeemu tujjamu akasente akaweerera abaana. Obuzibu bwe tusanga kale ebyo tebibulamu nti market esinga tusumbuwa, bwekyo bino ekyokulwala eddagala libeerayo era omanya nti niro zigema, naye market yesinga ko challenge eriwo, market yazo ntono, especially mu season eno ebaddemu ekirwadde. Kuba zino twakazireta naye wabaddewo ezibaddewo enkulu tuzituuze naye nga ziruddewoko olw'okuba nti abantu tebitambula, buli kimu tekitambula. Naye tusuubira nti season eno bweneggwako tujja kuddamu tubeere n'obungi obusingako wala. Nze ndaba nga ku projects zaffe ezo zetuyina, singa naddala ey'enkoko, singa tufuna obuyambi bwonna okuva mu muntu yenna n'atwongera ku bugazi bwa buluda, kubanga buluda tuyina emu kituleetera okulwawo okuteekamu, kubanga tosobola kujjamu nkoko ate nozaamu kaddaala, ekiyumba okiwamu okuwummula. So singa tuba tuyinawo ekirala, leero tuteekamu kino ate oluddako ne tuteekamu kino nga kino bwe kiwola, tuba tulaba nga bammemba baffe tuba tubamatiza bulungi mu budde bwe beetaagiramu enkoko. And you see, the problem is human beings are funny. The more you put in people to monitor, the more Kintu Kidogo comes in. And I wanted to eliminate most of those hurdles and bottlenecks that we usually face with other funds. But this is a continuous fund. This is a continuous program. Unless His Excellency now comes up with probably a better way and he will guide us. But this is something that we have discussed with him, and he was very positive because it falls in line with the message he has been giving time and time again of household income enhancement and getting the 68% out of the poverty levels. But don't forget the gist of the matter. The gist of the matter is expensive capital. We are bringing in grants, a cheaper credit option to enhance household income and livelihoods, but also to handle the value chain. Today, you hear we are putting money in UDB. A lot of it, 1 trillion in UDB. This is also to handle that. But that is at a bigger level. That is at a macro level. But we have these people, these small people, the 68%, those ones have whatever they want to. The jobs for the youth are linked with the foundation. How do you create jobs without a foundation? The foundation is what I've already talked about. Electricity, peace, and stability. Parish communities associations, which excel in performance, are to receive an additional of 70 million shillings and are optimistic that the projects will transform the communities due to the involvement of the residents in the decision making.